codkayga uma malaynaya inaad maqlaysaan waan saxaynaa hadda waad i maqlaysaan baan filayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan rabnaa inaan falanqeyno Getachew Reda oo ahaa siyaasigii TPLF-ta oo waxaa ahaan jiray afhayeenka waqtigii uu EPRDF-ta ay xukunka haysay sidoo kaleeto Getachew wuxuu ahaa afhayeenkii markuu dagaalka socday spokespersonkii afhayeenkii TPLF-ta sidoo kaleeto wuxuu noqday madaxweynihii gobolka Tigray hadda waa la taliye adduunkii buu wareegayey sumcadiisii la taliye kaleeta ma ee xisbi kaleetana way sameeyeen marka waxaan rabaa waxay ugu muhiimsanaa waraysigan ku saabsanaa iyo mataqaanaa fadeexadii ka soo gaadhay waraysigan in aan wax yar aan isla daawano oo aan joojiyo si aan u turjumo waraysigan wuxuu ka dhacay ingiriiska wuxuu dhacay adiga I think bilya bar ka hor wiigga la soo dhaafay baa xayeysiintiisii la bilaabay su-aalaha la weydiiyey waxa ahayd genocideka waxa ku saabsan taariikhdiisa siday ahayd waxqabad wuxuu qabanayey labada ninna laba noo iska cusub ma aha marka waxa weeye laba waxba inaa tikniiga yar ila aragtaan baan doonayaa marka uu waraysanayo maadi xasan oo aan ognahay in uu xitaa baray dadka ka hadlo sida loo doodo xitaa uu ka hadlo twitterkiisii iyo ninkan hadalladu dhahay inuu soo qaato ayuu dhahaa waxaas iyo waxaas baa la yidhahday maxay kula tahay markaasuu haddana wuxuu leeyahay waxaas adigaa yidhahday bal wax yar la daawada kadib waa idin turjumaya waxaan doonayaa in aan isla fahanno adduunka sida loo arko say wax u socdaan Getachew Reda, thank you for joining me on Head to Head tonight. My pleasure. You are currently serving as a government minister and an advisor to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. Abiy, as you know, is a controversial, some would say divisive political figure in your country. His critics say he's a tyrant, he's a grifter, he's dismembering Ethiopia. What's your response to people who make those criticisms of your boss? wuxuu uga bilaabayaa ninkan prime ministerka Ethiopia waxaa la leeyahay waa nin tyrant waa nin mataqaanaa kaligii taliya waa nin mataqaanaa aan dad kala tashan oo kaligiis wax walba sameynayo drifter marka su-aasha uu hordhigayo uu leeyahay waxyaabaha lagu eedeynayo waxaana lagu eedeynaya prime ministerkiina Ethiopia waxaas oo dhan waxaa yidhaahday waa isaga ayaa dhahay isaga hadalkiisii ayuu leeyahay saasaa lagu eedeeya then waan soo koobaya because waxyaaba badan soo jaraya isku dayaya marka fiir haddana uu sii wadaya hadalkii Is that you're the person who called him a tyrant, a grifter, dismembering Ethiopia? qofka waxa yidhaahday ninka Ethiopia kala jarjaraya tyrantka mataqaana kaligii taliyaha aan waxba dan ka lahayn qofkaas waa adiga ayuu ku yidhi More, yeah. And more. You did go more. Yeah. You actually Come on, accused him of Norman, committing Diamond. the crime of crimes, genocide, against your people, against the Tigrayans during the recent civil war. According to you, Abiy's forces even tried to assassinate you via drone strike, and they abducted and detained your sister. How does your sister feel about you working with the people who abducted her? Must make for an awkward family dinner. waxaa kaleeto uu yidhaahday Abiy Ahmed crimeyada ugu waaweynaa ayuu sameeyey ama dembiyada ugu waaweynaa ayuu sameeyey kaliya ma aha dembiyada waaweynaa inuu sameeyey wuxuu sameeyey dhahay genocide ama af Soomaaliga waxa lagu yidhaahdo anyway xasuuqa ugu xumaa ayuu sameeyey wuxuu kaloo sameeyey aniga ayuu isku kaydayey inuu dilo ayuu dhahay oo drone ayuu igu attack gareeyey sidaa kaleeta ma ahe walaasha ayuu xiray buu ku yidhi waxaa nadolidaad walaasha ayuu xiray markaasuu intuu u soo noqday ayuu wuxuu ku yidhaahday maxay walaasha
bal maxaa walaasha dareenkeedu waa sidee iyo not only walaasha la dareenkeedu waa sidee uu sii wada hadalka walaasha dareenkeedu kuma sii ekaanine wuxuu ku yidhaahdo idinku cashada marka la wada cunayo ama wax la wada cunayo waa foolxumo soo ma aha waa casho foolxum soo ma aha. My sister would feel the pain of having to go through the kinds of problems she had to face. But I think it would be fair to say that my sister is going to feel relieved that the kinds of sufferings she had to go through, people would not have to go through anymore. You fell out with your old party, the waxaan rabaa inaan tuso because sababta aan u soo qaadanay waxa weeye geeska Afrika siyaasadeeda oo dhan ninkan ayaa soo koobi kara. waxaad arkaysaan dad qof mucaaradka meeshii ugu xumaa jooga dhinac kale haddana isku ragaya oo muxaafad noqonaya oo ninkii protect gareyn ninka adiga daroonkuugu rabay inuu kugu dilo ninka genocide aad dhahda xasuuqii ugu xumaa buu sameeyey intaasoo dhan ninka saa uu sameeyey walaashaa xiray markii la weydiiyey walaashaa ninkan xiray wuxuu ku jawaabay walaashay painkii way dareentay waan ogahay laakiin waxa weeye hadda waxay dareemaysaa relief ama waa dareen fiican bay dareemaysaa maxaa yeelay waxaan dhacay ma soo noqonayaan. axmed maxamed waa ku salaamu calaykum asalaam soo dhowow dhammaantiin dadka daawanaya soo dhowaada waxaan isku dayayaa inaan wax yar intaan dul marno aan kadibna aan si guud aan messageka ka socdo meeshan aan dadka aan isku dayo inaan u turjimo ama aan falanqeyno. Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF, they ousted you. And then you went and joined Abiy Ahmed. You didn't have to join the other side. You could have just said, you know what, I'm done with all of you. Yeah, well, actually, you're working with the federal government that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work for? fiiriya saddex waxa buu isku dul saaray markii hore hadda wuxuu tusay ninkan karakterkiisa inuu yahay qof xun buu tusay oo aanan dadkiisii iyo aanan ka lahayn dan even walaashiis aanan dan ka lahayn hadda wuxuu yidhaahday xisbigay aad ka tirsanayd ayaa iska kaa soo eriyey markay iska kaa soo eriyeen intii aad waxaad dooratay in aad join garaysid oo aad BB aad la shaqaysid oo aad advisor aad u noqotid prime ministerka Ethiopia khasabna ma ahayn inaad samaysid markaasuu haddana wuxuu genocidekii wuxuu yidhaahday ninkan xasuuqii dadka ee ugu xumaa ayuu wuxuu ka dhigay uu yidhaahday sidii inuu yahay sidii artista inuu yahay oo kaleeto ayuu samaynaya. Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell hadduu bad buu geliyey haddeerta waxa weeye marka uu yar xanaaqsan yahay hadda wuxuu ku leeyahay prime minister Abiy Ahmed oo saaxiibka uu gadaal buu ka sheegi doonaa marka wuxuu ku leeyahay haddeerto Abiy Ahmed genocide muu sameeyey ama xasuuq ma sameeyey marka ma doonayo inuu dhaho ha wuxuu leeyahay nacamta waa agreement aan sameeye lawyer baan haddeerto ma rabi inaan dhaho laakiin wuu dhex dabaalanaya hadda su-aashii kusoo jeestay uu toos buu uga dhigay wuxuu ku yidhahday Abiy Ahmed ma kamid gareeyey genocide marka wuu ku khasban yahay hadda inuu ka jawaabo. tell you this as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer. waxaan ahay lawyer baan ahay anigoo lawyer ah ma rabi inaa idhaahdo qofkan ayaa dembi galay iyo qofkan baan dembi galay genocide koriyo waxaas ma rabi inaa idhaahdo markaasuu wuxuu ku yidhi wuxuu soo wada uu ku dhahaya so lawyer ma tid hadda ninka wuxuu ku jiraa meeshii ugu xumayd oo lawyer baa tahay adiga oo lawyer so markii aad waagii hore adaysa genocide iyo waxaas ayuu commit samaynayay oo markaas lawyer maadan ahayn
hadda arag wajigiisa ninkaanit waxa ku dhaca. Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was Were a you not lawyer. a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of So people. was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't And responsible I before? am. This is haddii aad rabtid inaad wariye noqotid waa inaad daawatid oo aad daawatid 10 mar kaloo kaleeto. waxaa la weydiiyey wiilal lawyer baan ahay marka waa inaan hadalkaga ilaasano salkidaad soo lawyer maadan ahayn 2020gii iyo markii dagaalku socday ha marka wuxuu yiraahday ha oo marka Soomaaliland waqtigaas genocide muuna sameynin soo muuna xasuuq sameynin marka uu qabtay wuxuu yiraahday waa inaan hadalkayga aan ka fiirsado oo markii hore hadalkaaga kamaadan fiirsanaynin miya so ninkan meeshii godkii ugu xumaa baa lagu hayaa bal ilaa maa lagaga yeersiin doono in Abiy uu dambiga xasuuqa uu galay ila daawada. Ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No. Okay. waxaa la weydiiyey waan yar wareysanahay meeshan bal dadka aan u kala cadeeyo ninkan xasuuq miyuu sameeyey mise ma sameyn Abiy ma aaminsantahay inuu xasuuq sameeyey hadduu xasuuq ma sameeyey mise ma sameyn ii kala cadee ilaan marka ninkan wuxuu diidaya waa inuu la shaqeeyo ma rabo inuu yidhaahdo ninka inuu isku xumeeyo laakiin hadda xumaantii godkii ugu weynaa buu galay. There were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is, was he one of them? Well, dad badan baa ayaa xasuuqa sameeyey oo dad kala duwan oo badan ayaa sameeyey in xasuuqa the war on isaga mid kamida ma ahayn Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be. Oh, meesha qofka ugu sarreeya wuxuu ahaa Abiy Ahmed. De Soomaha Abiy qofka genocide ka sameeyey. Lagu yiri. Marka wuxuu dhahayaa we don't want to be mataqaana more. That's specific. We do. He led the war. That's why we invited you here to find out your views. He led the war. He led the war. So I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. So you're right. Fair. You recently exposed an internal. Anyway, wuu ogolaaday in uu genocide-kan uu sameeyey maxkamad iyo wax walbana in processka la maro oo sidoo kaleeto. So marka waan ka gudbaynaa taas wuxuu point kaleeto muhiim ayaa u gudbaynaa. Ninkan xukun buu hayay TPLF ka isku dhaceen hadda marka case ka soo horjeeda dadka kuwa TPLF ka oo heshiiskii Pretoria markii la sameeyey kadib la sameynayay ayuu hadda rabaa in uu ku xiro wuxuu leeyahay raggan waxayba sameeyaanba dadkay ka baac mushtaraan contraband bay sameeyaan siyaabo badan oo lacagta ay ku sameeyaan ayuu maalin dhaxdaas uu fashiliyey tiibo hadda baddaas u galaya. TPLF investigation that accuses 231 of your former leaders and affiliates of crimes, including human trafficking, abductions, gold and weapon smuggling. But you waited to reveal it. Honestly, how do we know you weren't involved in these crimes? Honestly, I wasn't involved. Okay. 231 dadkii aad adiga TPLF ah ayaad waxaad tiraahday waxay waa dambiilayaal ka baac mushtara dadka ka baac mushtara dahabka oo waxyaabo badan oo illegal ah sameeya ayuu yiraahday marka waxaa la yiraahday maxaad aad u sugaysay ilaa intaas oo dhan kuwaas dambiilayaasha ahna soo adiga kama mid ahayn ayaa lagu yiri dambiilayaashaas soo adiga kama aadan mid ahayn uu sii wada hadalka marka
soo adinka maad mid ahayn jawaabtiisa wuxuu leeyahay waan sameeyey anigu crime kasa ma commit garaynin ma dhahayo laakiin TPLF baa wax dhan shaqada ku lahayd wuu sii waday hadalkii markii uu hadlayey marka wuxuu yidhaahday laba wax oo cajaa'ibaan ka arkay wuxuu yidhi markii hore aan ku jiray danta guud ayaan ka fikirayay kamaanan fikiraynin wax khaas ah ama waxaan wila yarayn markii uu ka soo baxay weeye wuxuu uu keeskan keenay waxaana waxa weeye waa intimidation ogsoono wax kale idin sheegaya siyaasadda Ethiopia boqolkiiba 100 waa sidan dadkan isla wada shaqeeya waxaa tusaale ahaan kuwa deegaankeena jooga intaas way kala cabsanayaan intaas waxbay dhacayaan way kala cabsanayaan mid kasta oo wax dhaca wuxuu dhaca waa hoosta loogu haya mar alla marka la rabo in la liqo ayaa waxaa loo soo saara qofkaas markaasuu meel uu ka baxo ayuu garan waaye iyagoo dhan evidence bay isku wada haystaan waad la socotaan mataqaanaa wasiirkii maaliyadda horeeto waad la socotaan mataqaanaa xasan daadi iyo dadkii la eriyo dhan waxyaabo badan oo kala hoose ayay isku wada haystaan oo mid walba midka kaleeto uu wax dul saaraya tan marka waa wax normal ah aan sii wadno in the crimes because well, you exposed them. Because I wasn't. But I knew... That's not really a good defense. I wasn't involved in the crimes because I wasn't. After having spent months as president of the interim administration, it came to my knowledge that these kinds of activities were quite But you didn't reveal it. You waited until this year. Because I didn't reveal it because we believed in the TPLF that maintaining a modicum of unity was far more important than addressing our internal problems. And that... I mean, So, waxyaabaha sharci darrada ee socdo oo dhan ma uunan sheegin ilaa ma kama dambaystii oo hadda yimaaday kulaha waxaan doonaya waxaas inaan qarqarino. Trafficking is not an internal problem, it's a major crime. When I first decided to bring those not just accusations, but also evidence to light, well, my responsibility was to make sure the people who were in the business of adjudicating these cases were informed. And it's not like I can go door to door and prosecute myself. But you exposed 231 people. But I did the exposing way ahead of my being ousted as interim president. But you admitted earlier this year that you lied up until now. I tolerated this. No, I tolerated. You lied. You said you lied. No, I didn't lie. I tolerated. You said earlier this year, it is enough that I lied up to now and I tolerated up to now. So you're... Okay. waxaa lagu yidhi maxaa u sugaysa intaas oo dhan maxaa u sheegi weysay wuu sii wada hadalkii wuxuu yidhahdee waxaa lagu yidhahdee waxaad tidhahda been baan sheegay oo dadkan waa ceeb qarinayay finally martaqaanaa intaa ka badan ma adkaysan karo waa inaan sheego markaasuu yidhi maya anigu been baan sheegay maadan oran markaasaa waxaa loo qoray waxaa loo akhriyey wuxuu hadalku isaga yidhahdee been baan sheegay intaa in ka badan inaan u dulqaata maaha waxa weeye dadkan waxaanay sameeyeen haddaad samaysay intii horetana unityga xisbiga ilaalinaya waxaas dan kamaana lahayn hadda wuxuu weeye gadaal baan ka sheegi doonaa maadaama uu hadda Ethiopia jooga maadaama uu dadkaasi cadow iska yihiin maadaama ay TPLF ay dagaal isku diyaarinayso Eritrean la heshiisay ayuu arintaas awoodeed ayuu rabaa inuu discredit dadkaas ka dhigo ama inuu dadkaaseeto uu ka qaado xurmada ay leeyihiin si uu u ceebeeyo waxaa soo socda oo very important ah dagaalka Eritrea iyo Ethiopia fikirkiisa soo aan sii wadno qaybtan kaltana words well, are you lying about having lied? Whoever translated those things to you must have overstated their case. waxaa lagu yidhaahday beentii aad sheegtay baa been ka sheegaysa laba been baa hadda noo sheegaysa basically beentana noo sheegaysa beentii horaad sheegtay haddana been ka sheegaysa soo see laba beenood noogu sheegi kartaa qofkii adiga kuu turjumay baa si khaldan kuugu turjumay waxaas buu dhahay What would you say to someone in this audience who says, you exposed 231 people in your party for committing crimes. Conveniently, none of the 231 were you. Unfortunately. All right, let's go to our panel of experts here. I'm joined by Sidale Lama, editor of the Addis Standard newspaper. Were you surprised, Sidale, to see Getachew join Abiy Ahmed's administration? What does that mean for the victims of the war? He says he feels like he's atoning for things.
horta gabadhan intayna hadlin baan rabaa inaan sadeyso oo adis standard ka shaqeysa Eritrea boorkeeda ah waa waxyaabaha anaga ka maqanay media xor ah oo say doonaysa intay u hadasho su-aashay doonaysana weydiiso hadda gabadhan waxay ku oranaysaa nin waxaad samaysay waa shameful bay ku dhahaysa nacamtu waa waxa ugu xun waa doqonnimo dulinimo bahdilaad xun ayaa isku samaysay dagaal baad gashay heshiis baad gashay heshiiskii ilaa hadda wax la fuliyey ma jirto dadkii wax walba kuu sameeyey ayaa stiilna la sii shaqaynaysaa maxaad faa'iide ah ood keentay oo dadkaaga u keentay ayay weydiinaysaa so bal aan ila dhegaysta kadibna waan sii kala cadaynaynaa I think it's one of the greatest tragedies, Getachew. This is not just a moral collapse. This risks erasing morality altogether. You agree that a genocide took place, and it's not just a figment of imagination. You mentioned about, I would call it pragmatism, or working from within to solve this problem. And I think your supporters also say the same thing. What have you done so far? Have the people of Tigray been compensated, redress, justice? Have the federal government tried to incorporate, after you even came to it, incorporate Tigray into the federation? The answer is no. Okay. Is there any... waxay ku dhahday waa greatest tragedy nacamtu waa waxa ugu weyn tragedy maxaa lagu dhahaa af Soomaali waa waxa ugu weyn dhaawaca ugu weyn ee bini aadan soo gaara waxa ugu weyn wey tiri ta kaleeto tiraade morality ma taqaanaa oo dhan baa collapse garay nacamtu qiimihii bini aadannimada qiimihii nololeed oo dhan ayaa baaba'ay oo kale waxba qiime morality oo dhan ayaa hawada ka baxay oo baaba'ay sidaad u hadlaysay maxaa dadkana aad u keentay bay ku tiri okay Tigray ma lagu soo daray Etoobiyada kaleeto ma la mid noqotay dadkii dhaawaceen dhibaatooyin soo gaaray wax loo sameeyey ma jira maxaad miiska keentay maxaad haysaa la xawla walaa quwwata waa jab justice to the victims? The answer is no. I'll have to first respond. xitaa way isku jawaabtay waxay tirahdeen wax dhacay ma jiraan wax justice ah oo dadku heleen ma jiraan wax walba waxay tahay waxba madeen waxba just nothing waxaa tahay qof maxaa useless maxaa lagu dhahaa qof bilaash ah tahay waxba ma tiid bini aadan ma tiid Respond to what said. I mean, you know, I'm not here to pontificate about moral. I'm one of those leaders who should be blamed for anything and everything that has gone wrong. But I also know that I'm one of the leaders who realized that going ahead with the kind of destructive approach we've been following is not going to be in the best interest of the people of Tigray. What have you achieved? fiiri halkan tan waa inaan ninkan aan u naxariisto oon siiyo credit ama aan dhaho ninkan waxa uu gaal dilgartiisana siiyo wuxuu yidhaahday anigu ma ihi qof dembi ma lihi dhahaya dembiilaan ahay waxaan doonaya xataa qaybteeda inaan qaato dembiga qaybteeda inaan ka qaato laakiin wuxuu yidhaahday markii aan arkay khaladkan socday dhibka socda aawadiis waxaa khasab igu noqotay inaan jihadan u socdo aan bedelo because jihadii aan u socday ayaan bedelay ayuu ku doodayaa wax qaladaad badan sameynayay qaladaadkan sameynayay haddii socon waayeen wixii horeeto dembigiina ma iska mayrayo laakiin waan qiranayaa wax kasta oo aan sameeyey By making this big step. Oh, you mean since joining? I had long since joined Abiy Ahmed. I was the interim president appointed by Abiy Ahmed. And why is it that all of a sudden now I was ousted from Tigray, as it were, and then I come to Addis and I have to deal with Tigray issues. I still have to protect the best interest of the people of Tigray in any way I can. And then I have the opportunity to work with the Prime Minister, not as a policymaker, but as an advisor who would give his 5 cents. Let's bring in Sheatil Tronville, is a professor. inta aan ninka kaleeto professor kala keenay haye qadaro waan ku arkay qadar maxamed ismaaciil qoroon qaad magacaaga maxamed maracade waan ku salaamay abasaan adigana sidoo kaleeto dhammaantiin waan idin wada salaamay axmed ismaaciil sida soo dhawaada gedigin
hadda waa laga xanaajiyey maxaa qabatay maxaad samaysay dadki maxaa u tartay marka nabarkii baa taabtay wuxuu yidhi aniga advisor baa ahay board buu isku qariyey laakiin ninkan ayaa isagana sii qarxinaya oo nin caddaan isagana ah but kana aan daawan isagana of Peace and Conflict Studies at Oslo New University College. He specializes in Ethiopian and Eritrean affairs. Getachew says he wants accountability and justice for Tigray and the victims of the civil war. Is the federal government that he's part of, that he's a minister in, is it working towards that aim? Is it doing enough? Well, so actually with you, Hawaii. Getachew wuxuu leeyahay waxaan rabaa justice iyo victimkii baan rabaa inaan xaqooda helay wax walba aan sameeyo. So actually dowladda Ethiopia ninkan waxa weeye nin expert ka ah Eritrea iyo Ethiopia mataqaanaa siyaasadooda marka waxa la yiraahdaa dowladda Ethiopia miyay sameynaysaa in ay dadkan dhibanayaasha ama xaqi dadka Tigreega inay helaan We don't have any evidence for that as of now. They wax cadeyna uma hayo ilaa haddeerto have put in place a so-called transitional justice mechanism to address the mass atrocities taking place in Tigray during the war, but that framework of so-called transitional justice is more aimed at not disclosing and not placing accountability on individuals, but diverting attention to other aspects of Ethiopia's long troubled history of human rights abuse. So as of today, we have no evidence whatsoever that the government is providing accountability for the mass atrocities. No evidence whatsoever. That's pretty damning. I agree with Shetel. Nothing of the sort has happened. Well, the defense ministry has taken measures against some of grade low-level officials. And as long as I am able to convince or try to impress on the powers that be in Addis Ababa that none of the adventures 5 years ago are going to pay dividends, and then I would waxa leeyahay wax evidence ma jirto wax loo sameeyay ma jirto with Eritrea. I wouldn't put it that way. I mean, the whole rhetoric about hadda mid taasoo waa laga diiday kan way meesha rabay inaad fiirsan codkan kor the idea of ownership of a real estate, coal, asset, or whatever. As far as I'm concerned, there is no credible argument whatsoever to try and go against the sovereignty of Eritrea. Are you saying that the claim? So, meesha waxa su'aash miiska saaran hadda waxa weeye dagaal Eritrea iyo Ethiopia ma dhaxmaraya isaga wuxuu leeyahay maya uma jeedi mataqaanaa arrintan waxaan si fudud bay ku dhamaanaysaa marka hadda waxa leeyahay ma waxaa tiri aan arko si wada mahadi Aims of the Ethiopian government led by Abiy saying we want access to that Red Sea port that's in Eritrea. You're saying that won't lead to war. No. What I'm saying is I don't expect. waxaad nagu leedahay dowladda Eritrea dowladda Abiy hogaaminayo oo 24 saac dhehaysa waxaan rabnaa in aan portigaas asmara aan qaadano arrintaas dagaal ma keenayso ma uu leeyahay aan saas ma oranayo jasi muxuu dhahayo that to lead to war, at least not in the foreseeable future, as far as I'm concerned. intaan anigu arkayo ama aan arkayo intii adduun maxaa la jiray future foreseeable future-ka intii aan indeergaradka ka ahayd nacamtu ma u malaynayo inuu dagaal u dhacayo ayuu leeyahay Prime Minister Abiy, on the one hand, has said he wants peace. He says he wants to avoid conflict. On the other, he's vowed to, quote, correct this historic error of the seaport and said, quote, I am 1,000,000% sure Ethiopia will not remain landlocked. The Ethiopian military said recently that it will not hesitate to make any sacrifice to secure access to the sea. How are those not threats? So I have. waxaa leedahay prime ministerka dhaxaya 1 million waxaa la jiray boqolkiiba 1 million ayaan ama boqolkiiba boqol dhinacanta 1 million ka badan ayaan leeyahay Ethiopia ma noqonayso badla'aan iyo ciidamada Ethiopia oo soo hadlaya ayaa waxaad leedahay Ethiopia dagaal ma sameynayso so arrinta dagaalkan wajar wadana kadib ka baxayna President Isaias and Prime Minister Abiy will find it in their hearts to find a way to resolve to defuse the crisis, believe me.
That's what I believe when in. You because say believe me, this show is not about belief. It's about facts. It's about evidence. I will tell Do you have any evidence? yidhaahday rumaysuu ku dhacay dagaal kama dhacayo Ethiopia iyo Eritrea waxaa dhacay Prime Minister Abiy iyo Sayas waxay xalli doonaan xal dhexdooda ah rumaysu kira waxaa war meeshan in rumaysa ma ahe shookan meeshan fadhino rumaysa ma ahe waraysigane ma haysa wax cadayma ah marka cadeymuhu la soo boodayo waxa weeye cadeymaan ayaa leeyahay wuxuu leeyahay waxaan tegay gobolka Canfarta markaan gobolka Canfarta tegay jib iyo buunda la dhisayay buundada dhinaca Canfarta laga dhisayay Ethiopia dhinaca laga dhisayay waa la dhameynayay dhinaca markay saa u dhamaanaysana dhinaca Eritrea buunda ka bilaabanayso jidba marka waa dad isla shaqeynaya dad isdagaalaya ma aha ayuu ku doodaya. I'll tell you about the facts. Do you have any evidence that you're ruling, you're saying there's no conflict? Everyone who's worried about conflict right now. I'll give you the facts. Okay. You know, I recently traveled to Afar region, all the way to Bure. Yeah. I saw concrete asphalt being built by the Ethiopian government. Obviously, the Eritrean government also is building their side of the asphalt. So it must have been a recent fallout between the two sides. So if they have made that investment sincerely, and then I cannot rule out the two parties coming together. Don't worry about the rhetoric. Many would say this is not about a port. This is about expansionism by the Ethiopian government. Some have said that Abiy is, quote, obsessed with Ethiopia's imperial past, that he wants to march into Eritrea's capital and declare the Red Sea as his border. He wants to be celebrated as the leader who restored Ethiopia's greatness. What do you say to people who say that? This is the best setup isagana setup kan ka wada waa waxay ugu muhiimsanaa waxa la leeyahay wuxuu ku leeyahay dawladda Eritrea dagaal ma qaadayso dhaay moogta laakiin dad ba waxay leeyihiin buu yiraahday in prime minister kan wuxuu doonayaa inuu imperial Ethiopia in ay greater Ethiopia uu sameeyo inuu expand gareeyo in uu wax badan u qabsado markaas wuxuu u sheegayaa dadkan waxay leeyihiin ninkan hamigiisa jira ayuu akhrinayaa marka qoraalkan uu akhrinayo ogsoono isagaa qoray ninkan qoray buu kiisu akhrinaya bal aan si yar dhegeysan I said as much in the past myself. Now the question is those are all your quotes. You said he was obsessed with Ethiopia's imperial past. adiga dhahay he was upset wuxuu intaas uu 40 saac ka hadlaya taariikhda hore Ethiopia tii Haile Selassie tii Milik iyo wax walba adiga taas dhahay. You said he wants to restore Ethiopia's greatness. Is in Ethiopia mataqaana awoodeeda hore inuu soo celiyo rabaa tiri. That not what you believe anymore? Well, no. I mean, I don't have any problem with Abiy wanting to restore Ethiopia's greatness, whatever that greatness is. hadduu ka soo horjeeday markii hore inuu waxaas yiraahdo Abiy wuxuu doonaa sameeyay greatness iyo waxaas ayto aniga markii hore isaga yiraahday naftu markii dhibto waa tan oo kale. Issue is that sort of claim is not likely to lead to the kind of conflict people fear is going to happen anytime soon. At the time, when you said it in 2021, you said it would lead to conflict. I said it in No, I didn't even say it will lead to conflict. That it will talk, I said he will take over Asmara. I understand that's what you're saying. My question is, does that mean you no longer think he's an imperialist warmonger? No. I think at this point in time he cares more about his image, that he's trying to make differences in domestic politics and all that. So I don't think he will risk the kind of expansionist approach that many people impute to him. But many people being you. Well, in fact, I went beyond that he would take over Asmara. Okay. He hasn't taken over Asmara. So are you saying you were wrong about it? No, he hasn't taken over Asmara. If war does break out with Eritrea, should Abiy give his Nobel Peace Prize back? Well, he could. Okay. I'm not sure. No, I think the war is coming, and it's coming pretty soon. Ethiopia is now posturing and ticking off every box of claiming a right to self-defense, accusing Eritrea of destabilizing Ethiopia, accusing Eritrea of funding and arming militias, the Fano Amhara militias, accusing Eritrea to collude with the Tigrayan government or the TPLF in Tigray. The Minister of Foreign Affairs in Ethiopia submitted a letter to the Secretary General of UN, ticking off all of these issues, saying that we will be patient, we want peace, but we are not patient for too long.
So aan soo gabagabeeyo hadda aan isku dayo cabdi dhashka af Soomaaliga aan isku dayo bal inaan xoogaa af Soomaaliga jaban aan si fiican aan ugu sharaxo ninkan ugu dambeeyay cadaanka ah expertiga wuxuu yiraahday Ethiopia iyo Eritrea dagaal baa ka dhacaya waan u jeednaa saansaan walba oo dagaal inuu ka dhacayo ah ayaa hadda cad wuxuu yiraahday warqad ayay UN-ka ay complain ayay Ethiopia samaysay dhinac walba oo laga eego dagaal ayay Ethiopia isku diyaarinaysaa aan dagaal inuu dhacana waa lama huraan inuu dagaal ka dhaco waraysigan marka aad ku fiirisid ma garanayo sababta uu ninkan waraysiga u sameeyey dadka qaarkiis waan garanaya sababta uu sameeyo aniga waan arkaa 100 mar dad raba inay waraysi baxshaan oo isku maleynaya su'aal walba iyo wax walba inay ka jawaabi karaan hadhowtina isku dhiiqanaya kadibna gadaal kaaga calacalay ku dhaya maxaad saas noogu gashay anaka sababta aan waraysigan u soo qaatay waxa weeye waad aragteen dad badan oo Ethiopia la dagaalamayay oo la heshiiyey kadibna maamulka ka mid noqday kadibna dhibaato kala soo gaaray يا صح محمد مرعاد وارنتا سؤال في عم قبل ويديسي سؤال مهم ويديسي because وسؤال شدد كانوا دن كده جوحيسا أنا خدنا عن لا يابنا هاي نين كنا ضد بدن أو صوماليا يا دبوديسي أو تويتر كيسا كده بتشتوا وحول بقدم وحول بدين أو بولا بوديسي لكن قف سيدا نسكوب بدل يعني ما وح قصب حيصدح وحبا ماشي قصب حي number 1 dadka siyaasiyiinta inaynan principle inaynan lahayn mowqif number 2 abi inuu ka siyaasad badan yahay dad badan oo Ethiopian ah iyo geeska Afrika ku nool oo Soomaaliya ku dar midda saddexaad dagaal inuu Ethiopia Eritrea uu lama huraan yahay anigu ma aaminsan dagaal dhacay in kale to taas aniga maanta faahfaahinta waa iska baajinaya waxaan rabaa inaan ka hadalno waraysigan kii ugu hadlahaynta badnaa ugu fadeexadda badnaa ugu ceebta badnaa siyaasadda ama abiy genocidekiisii wax walba meesha keenay inaan xoogaa muhiimadiisii inaan dadka qaarkiis oo in badan i weydiinayay inaan fasiro أو لا هذا صاروا في السيريان أي تاي سي لايف أو نهين تي يا ترجمي so دمانتين وايد سلامي أنت ساموريسي كوسو أمين فلانقين تكوسو كوينا إن بري يساعد دمبل دور ورسيو أو مهمة نوع هنا بري تولى دوت إثيوبيا مسيو تشيل دونتا أي الله بقى كونيانو نقدر أي نوعها كوريسان دونا أحدنا وحاورسان دونا walaalahayna jaarsada oo su'aashu ay tahay jaarso ma Soomaali ba ninkii ka jawaabi lahaa so waa idin salaamay jimca wanaagsan habeen wanaagsan assalaamu calaykum